Sanibonani babukeli emakhaya. Thank you for joining us. Sanamukela ohlelweni The Business Talks on Ulundi TV. Igama lami Sinakho Mthimane and I'm going to be your host for today. So namhlanje sobe sigxile kakhulu ezintweni ezithinta intsha njengoba sazi ukuthi intsha eningi yaseMzansi Afrika ibhekene nenkinga enkulu yokuntuleka kwemisebenzi kodwa izoshintsha konke lokho namhlanje ngoba sinezihambeli zethu from Okagaba Development. Okagaba Development sanamukela on Ulundi TV. Ake nibingelela ababukeli emakhaya nichaze ukuthi ngubani futhi nivela kuphi. Siyabonga sisi. Sanibonani babukeli, mina nguPhila Sande wakambambo, ngisuka ku-Okagaba Development, ngihamba noBhutila uLindani Richard Khali, Bhutilana esinaye kuye u-Okagaba Development. Okay, ngizwele nginibukeli ekhaya. Okagaba sazosichazela ukuthi asichazele futhi Mr. Khali ukuthi isiphi izathu esanenza ukuthi niqale Okagaba Development. Ngizothanda ukubingelela ababukeli boLundi TV. We are a director of Okagaba Development, mina noPhila Sande Mbambo. Okagaba Development suqale ngenhloso yokwelekelela abantu baseNingizimu Afrika kakhulu intsha ngokuthi siyabona ukuthi intsha ineziphiwo ezahlukahlukene kodwa imfundo indlela emiswe ngayo yaseNingizimu Afrika ayikhona uku-accommodate ama-skills ngokwehlukana kwawentsha yaseNingizimu Afrika. Sabe sesibuka ukuthi ngoba idrama ayisekho kakhulu ezikoleni, umculo awuphushwa kakhulu ezikoleni, ikinga ngokwehlukahlukana, so Okagaba usuthi uzothatha leyo ndawo ukwelekelela ukuthi intsha igcine iphumelele kuloko. Okay, sabo. Ngidlalela phambili Miss Mbambo. Imuphi mhlawumbe umehluko engicabanga ukuthi uyawenza okanye usazowenza empilweni zabantu abasha ngeOkagaba Development? Okay. Sina la ku-Okagaba Development ake ngithi siqeqesha intsha ngokwamakhono awo. Ngoba sazi-ke ukuthi vele sikhule ukuthi umuntu uye esikoleni, uqeda esikoleni, enyuvesi, uqeda khona uyoqashwa umlungu asebenze kuyena. Esikhathini samanje imisebenzi ayisekho, ayisatholakali. So thina la singenelela khona ukuthi sizama intsha ukuthi siyiqeqeshe ngamakhono azo ukuze bekwazi ukuyiphilisa ngawo. Muyile khaso qhubeka phambili futhi kuningi abagaba development abasazokwasisa sona. Okay, niuGaba Development mhlawumbe ukhona uxhaso okanye usizo esenitholile mhlawumbe kumasipala okanye osomabhizinisi bendawo ukuze nenze show ukuthi uGaba uyathuthuka uya phambili? Ngoko mabhizinisi alocal ngingathi uBoxer usasixhasile kakhulu. Gomasipala nakhona salithola uxhaso from local municipality yethu uLundi kanye neSuperland municipality. Okwamanje ikhona besakutholile but sisanqonqozana kwezinye indawo. Ngiyavuleka kodwa ngiyathembisa. Mr. Khali, iziphi mhlawumbe zikhona imfanelo okanye izinto umuntu omusha sekhaya kumele abe nazo ukuze athole ithuba lokuthi mhlawumbe naye abe yingxenye yoKagaba Development noma nje kuvuleleke nanoma ubani? Kuvuleleke noma ubani ongakwazi ukuthi asondele, ikakhulu sigxile kuyintsha kodwa nabantu asebephumile asebe above 35 years abasafisa ukwenza impilo yabo benenqubela phambili nabo siyabemukela. Asilindele lutho, asikhokhi isimali, umuntu yasondela nje sikwazi ukumnikeza umhlahlandlela ngokwempilo yakhe ukuthi kumele ehambe kanjani. Okagaba usunesikhathi singanani ukhona? Okagaba ube khona kusuka 20 siregister nge-18 May 2015. Njengoba senaqala ke ngo-2015 iziphi mhlawumbe izinto esenzenzile okanye ekhona izinto esenzenzile no-Okagaba Development? Esikwenzile ngo-21 June 2018 senze umcimbi wama-upcoming artists obizwa ngokuthi uSikhula Sonke Music Festival esasiwenzele eNhlungwane ku-P700 Road ngaseSasol Garage. Siphinde ngo-2019 kuyizi-21 September e-Ondini Cultural Museum esigodlweni seNkosi uCetshwayo senza futhi uSikhula Sonke Music Festival. Siphindile futhi ngawo umhla i-2019 zu-7 December salontsha iCD kaJaiva Zimnike kusuka nje kuseni kwakungama upcoming artist wona lana sihlala siwaphusha kwase kuntambama kwase ngena abaculi abadumile abahlukahlukene ngazi 7 December silontsha iCD kaJaiva Zimnike. Nigxile kakhulu entsheni yasoLundi okanye nigxila entsheni yaseZululand nje as a whole?
Okwamanje kusayintsha yaseZululand. Okwamanje yes. Sazokudlubala sikhule to KZN, South Africa, Africa. And umipiko zethu sisakwazi futhi ukundiza kakhulu. Global. Yes. So lesifisa senze ukuthi nibona, lesifisa ukuthi nibone nikulelo zinga ngelinye ilanga. Yes, siyafisa kanjalo and sisebenzela ukuthi vele gcine sebenzekile. Okay. As Okakapa Development sithanda ukubonga uBabulanga for ukusixhasa kwakhe uyena umuntu osupportile. Sibonge ubabu Eric Buthelezi from Emcabeni Trust eBabanango uBoxer iPCO office uSisibusi Khumalo ave besixhasile labo bantu kakhulu. iZululand District Municipality angeke ngize ngibashiye impela uMr Mosi ibone kade ngibahlupha kakhulu. Ngiyabonga kakhulu uLundi local municipality ibuild it. Siyabonga guys inina enisizile ukuze sifike lapho sikhona. Danki isandla sidlule ekhanda. Sibonge ngokugcizelela kusomnandi esabeka njengekhekhele news wethu amavisit obodwa abasemzini eshumi lopondo. Baba uThokozani Langa udlala indima enkulu futhi uthi uhealing ukusebenza nathi kuze kube sekugcineni ngaphansi kwesikhula sonke for empowerisha ama artist. Kakhulu indlela thina esicoshakala ngayo ukuze kube lula ukuthi manje sidinga nesithole sitholala eThala building la ababiza khona banokuthi kuseyincwadini zamakhansela. Uya nje phansi la kuma security uthi ufuna office lika Sisubusi noma uthi ufuna kukhali office number 43 siyatholakala khona bese sitholakala ngokweyincingo ku 065 995 3795 065 3795 bese kuba u0677277404 bese kuba uYouTube channel obizwa ukuthi Okakapa Development kube iFacebook page Okakapa Development. Siyabonga.